Hello, Biafrans, lovers of freedom, wonderful people. Join me. I am here this morning once more. Today is 20th of August 2025, and I hope that we have all woken up. Thanks be to God. Join me, fellow Biafrans, lovers of freedom all over the world. Let us continue from where we stopped. Biafra is our religion, and we must continue to evangelize. Ndị be anyị ekenekwa m unu nke onye chilu ya zelu. Biko ụmụnne m na ụmụnna m, ebe ọbụla onye nọ ya gbakọta ka anyị kọntinu na-agwa ndị mba ụwa maka Biafra. Biko na ụmụnne m na ụmụnna m, anyị nwa bụ ndị ga-eme ya bụ ife. Anyị nwa bụ ndị ga-ekwu ya bụ okwu, that Biafra must come. We must not give up. We have to continue. Ebe anyị lụgolu kịta abụrụ ebe anyị ga na-achị azụ. So ndị be anyị biko join anụ m ka anyị continue. Join anụ m ka anyị continue ebe anyị kwụsịrị. Biafra is our religion and we must go ahead. Tupu m gaa n'iru, ka m play my jingle. Biafra is all he asks for. Every night and day he's shouting and pointing to one direction. All are blind and saying it's causing division. Tell me why? Someone who sacrificed his life for you and I. Tell me why? Out of sight has become out of our mind. He's asking for nothing and cares about life for his people emancipation. No. But there is a breaking news to those who never knew. But make me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. But make me to give you a clue. In the morning sun will rise. He just study a mommy and he live for nothing, doesn't care about nothing and abandon his family. Yeah. Oh. Take your time and think what he's going through. He doesn't want to give up but to protect you. Even when they throw him African choo-choo. Oh no, yeah. Oh, bring up the cannon now. Let me hear you sing. Bring up the cannon now. Bring up the cannon now. Bring up the cannon You hate him because of envy. We love him, he's one and only. We follow him because he's ready to die for the freedom of his people. Whatever he said, it's a prophecy. Take it or you live it, let you believe. He's so fanatical and never ready to die for the freedom of his people. There is a breaking news to those who never knew. But make me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. But make me to give you a clue. In the morning sun will rise. Bring up the cannon now. 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 Bring up the cannon now.
Yes, wonderful Biafrans. Ekenekwa m unu ndị be anyị. Platform a anyị nọzi kịta Breji Media Platform. We have to do a disclaimer, my people, to Facebook and YouTube. We are Biafrans, government in exile. We fight for our freedom. Freedom is our inalienable right. It is a right guarded by UN Charter, guarded by European Convention on Human Rights. So, my people, we are here to fight for our freedom. We are not violent people. We are not inciting any violence because we are not violent people. We do not hate and we do not incite it because we are lover of freedom. We love humanity, we respect humanity, and we help the humanity to develop and grow up. So this is our disclaimer this morning before going into our today's program, which involves what is going on in Biafra land, how we are going to get Biafra, and what we must do. Ndị be anyị, our information minister was on the space yesterday and a lot was said. So let us now go into it. Before I go ahead, I have to pray. Chukwu okike abịama, onye ekele igwe kee anyị, ana m ajakwa gị mma na-ekene gị maka Maazị Nnamdi Kanu. Nke mbụ na mbụ bụ na ọ ka dị ndụ. Anyị ekene Chukwu. Anyị na-ayọkwa Chukwu okike ka ọ zọpụtara anyị, relizie ya n'aka ndị gọvanọ ndị South East na ndị Fulani. Onye ndu nọ n'aka ndị ilo. Chineke biko gbatara ya ọsọ enyemaka. Bịakwa reliziela anyị our PM Maazị Simon Ekpa. Our PM abụrụ a terrorist, ọ bụ a freedom fighter. Anyị na-ayọkwa Chukwu okike ka ọ kwado our APM Maazị Oge Nkere na ije ọma niile ọ na-ejelu Biafra. Chukwu biko, onye ọmịiko, onye obi ebere, kwadosie ya bụ nwoke ike, maka na ọ ya nwa bụ onye bụ ọkụ Biafra ga-egosi anyị ụzọ etu anyị ga-esi wee survive. Kwadokwa bute ụzọ na gentle na ụmụ Biafra niile na-anụ ọgụ ka anyị nwere onwe anyị. Nna, anyị na-ayọ gị ka imezuola anyị ife anyị na-ayọ, bụ ife atụmobu anyị na ife bụ uche anyị, nke kpatara onye ndu anyị ji wee nọdụ ebe ọ nọ taa. Nyere anyị aka ka anyị kwudosie ike na-atụ ego a ga-eji wee merie ndị ilo. Ife niile a ka anyị na-ayọ gị Chukwu okike ka ịkwadokwa ụmụ Biafra ndị na-atụ ego ka ọ ghara ịkọfa n'aka. Nna biko bịa gbatara anyị ọsọ enyemaka. Ise. Blessed Samuel, I love you so much. Thank you for joining us. Ụtụtụ ọma, ezi nwanne m, thank you. Yesterday, our information minister was on the air. So let us listen to the program and use it as our guideline. Both morally and immorally, to try to dissuade us, to try to get us not to pursue that which we have been born to do, which is to restore Biafra, nothing more, nothing less. Not to own mansions, not to own flashy cars, not to own choice properties in the busiest and the biggest cities you have in the zoo. We have not come to do any of that. We have not come to serve the Janjaweed. We have not come to serve Alamajiri. We have not come to bow before any of them. We have not come that we may become frightened of what they may
or may not be capable of doing. We have come to do that which is right before man on this earth and to go come and bring in heaven. That is why we must prevail. It doesn't matter what they do. Regardless of what they do, we must prevail. This is Radio Biafra. We are live and we are there. But always remember that our enemies are numerous and they will do everything they can within their powers, both morally and immorally, to try to dissuade us, to try to get us not to pursue that which we have been born to do, which is to restore Biafra, nothing more, nothing less. Not to own mansions, not to own flashy cars, not to own choice properties in the busiest and the biggest cities you have in the zoo. We have not come to do any of that. We have not come to serve the Janjaweed. We have not come to serve Alamajiri. We have not come to bow before any of them. We have not come that we may become frightened of what they may or may not be capable of doing. We have come to do that which is right before man on this earth and to go come and bring me in heaven. That is why we must prevail. It doesn't matter what they do. Regardless of what they do, we must prevail. But always remember that our enemies are numerous and they will do everything they can within their powers, both morally and immorally, to try to dissuade us, to try to get us not to pursue that which we have been born to do, which is to restore Biafra, nothing more, nothing less. Not to own mansions, not to own flashy cars, not to own choice properties in the busiest and the biggest cities you have in the zoo. We have not come to do any of that. We have not come to serve the Janjaweed. We have not come to serve Alamajiri. We have not come to bow before any of them. We have not come that we may become frightened of what they may or may not be capable of doing. We have come to do that which is right before man on this earth and to go come and bring me in heaven. That is why we must prevail. It doesn't matter what they do. Regardless of what they do, we must prevail. But always remember that our enemies are numerous and they will do everything they can within their powers, both morally and immorally, to try to dissuade us, to try to get us not to pursue that which we have been born to do, which is to restore Biafra, nothing more, nothing less. Not to own mansions, not to own flashy cars, not to own choice properties in the busiest and the biggest cities you have in the zoo. We have not come to do any of that. We have not come to serve the Janjaweed. We have not come to serve Alamajiri. We have not come to bow before any of them. We have not come that we may become frightened of what they may or may not be capable of doing. We have come to do that which is right before man on this earth and to go come and bring me in heaven. That is why we must prevail. It doesn't matter what they do. Regardless of what they do, we must prevail. But always remember that our enemies are numerous and they will do everything they can within their powers, both morally and immorally, to try to dissuade us, to try to get us not to pursue that which we have been born to do, which is to restore Biafra, nothing more, nothing less. Not to own mansions, not to own flashy cars, not to own choice properties in the busiest and the biggest cities you have in the zoo. We have not come to do any of that. We have not come to serve the Janjaweed. We have not come to serve Alamajiri. We have not come to bow before any of them. We have not come that we may become frightened of what they may or may not be capable of doing. We have come to do that which is right before man on this earth and to go come and bring me in heaven. That is why we must prevail. It doesn't matter what they do. Regardless of what they do, we must prevail. But always remember that our enemies are numerous and they will do everything they can within their powers, both morally and immorally, to try to dissuade us, to try to get us not to pursue that which we have been born to do, which is to restore Biafra, nothing more, nothing less. Not to own mansions, not to own flashy cars, not to own choice properties in the busiest and the biggest cities you have in the zoo. We have not come to do any of that.
We have not come to serve the Janjaweed. We have not come to serve Alamajiri. We have not come to bow before any of them. We have not come that we may become frightened of what they may or may not be capable of doing. We have come to do that which is right before man on this earth and to go come and bring here in heaven. That is why we must prevail. It doesn't matter what they do. Regardless of what they do, we must prevail. This, but always remember that our enemies are numerous, and they will do everything they can within their powers, both morally and immorally, to try to dissuade us, to try to get us not to pursue that which we have been born to do, which is to restore Biafra, nothing more, nothing else. Not to own mansions, not to own flashy cars, not to own choice properties in the busiest and the biggest cities you have in the zoo. We have not come to do any of that. We have not come to serve the Janjaweed. We have not come to serve Alamajiri. We have not come to bow before any of them. We have not come that we may become frightened of what they may or may not be capable of doing. We have come to do that which is right before man on this earth and to go come and bring here in heaven. That is why we must prevail. It doesn't matter what they do. Regardless of what they do, we must prevail. This is Radio Biafra. We are live and we are there. Biafra is only asked for. Every night and day you're shouting and pointing to one direction. But his own people are blind and saying it's causing division. Tell me why someone who sacrificed his life for you and I. Tell me why out of sight has become out of mind. He's asking for nothing and cares about not for his people emancipation. No. But there is a breaking news to those who never knew. I make me to give you a clue in the morning sunrise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue in the morning sunrise. He lost daddy and mommy and he live for nothing, doesn't care about nothing and abandon his family. Yeah. Oh. Take your time and think what he's going through. He doesn't want to give up but to protect you. Even when they throw him African choo-choo. Oh no, yeah. Oh, freedom they can't freedom they can't freedom they You hate him because of envy. We love him, he's one and only. We follow him because he's ready to die for the freedom of his people. Whatever he said is a prophecy. Take it on, you living it by you believe. He's so fanatical and ever ready to die for the freedom of his people. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue in the morning sunrise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue in the morning sunrise. Freedom they cannot lie. Freedom they cannot lie. Freedom they cannot lie. Freedom they cannot lie.
long as we come on air every evening, the whole world must listen. As long as we preach this very gospel, Chukwukika Piano must be with us. Therefore, without any further hesitation, we must proceed to offer every prayer to Chukwu Okike Abiyama who resided in heaven. Therefore, as we always commence, not from today, but from of old, our Father who art in heaven, Nagin Kebine Ligwe, Kahagedin Song, that your name may be hallowed by men, that we may bow at the mention of it, that we may offer every glory unto thee, that we may offer you every adoration and adulation, because there is none like thee. You fight our battles for us. Every blessed day you demonstrate through your kindness and your everlasting mercy that you are our Lord, our God, and our Creator. This evening we offer these your children unto thee. All over this very planet that you created, they are listening across the entire 24 time zones on this very planet where they inhabit. They are listening to your gospel this very evening, this gospel of redemption, a gospel of hope, a gospel of restoration, a gospel of renewal, this very gospel of freedom, this very gospel of emancipation as only you ordained. That this very gospel must be preached, that mankind may be set free from the eternal damnation of the creation of the British. My goodness me, I want to remain in the spirit because we must worship heaven. We answer your name, O Lord of hosts. Everything about us is designed to offer glory unto thee. We have atoned for our sins last year. This very year, we have not only atoned for our sins, we have spilled, we have shed blood, they have shed our blood. We have let our sacrifice be made unto thee. Even on the 30th of August, as we are being felled by the bullets of the enemy, by the workers of iniquity and of darkness, we remain very strong today to beckon upon thee, to ask you for your mercy and for your grace, to ensure that your kingdom is restored upon the face of the earth, that you can bring your healing hand to bear upon the life of those of them that you created for one singular purpose, and that purpose alone, which is to worship you in truth and in every honesty. Is there any way that we have erred? Is there any way that our ancestors may have sinned? We confess before a congregation of the whole of humanity to ask you, O Lord of hosts, to have mercy upon us. You must have mercy upon us. We have suffered enough. We have been subjugated enough. We have been tortured enough. We have been imprisoned enough. We did not do these people anything. Our only crime is to answer your name. Our only crime is to be born your children. Our only crime is to excel at everything that we place our hands into. Our only crime is to exhibit your glory and your blessing, which manifestedly is upon our lives every blessed day. That is why they want to kill us. That is why the British want to join those of them who don't know you to destroy your creation and your inheritance. You will not allow shame to befall your name. You will not allow the enemies to triumph over the lives of your children, because you created us to exist, to worship, to honor, and to praise you. That is exactly what we are going to do when this Biafra comes. It will come in truth and in every honesty, because we remain every blessed day. Chukwuabiama believe we're whiter than white and whiter than snow. Oh, is there any way that we have sinned that you cannot forgive us our trespasses, to enable us to fulfill your own word, which was spoken thousands of years ago, that instead of what you promised not to come to pass, that heaven and earth will cease to exist. You opened your mouth, to bless mankind to the coming of Yahweh Yeshua, who came here and said, let your kingdom come on earth as it is in heaven.
Those words can never be in vain because they are anchored upon your holiness and your magnificence. That is why in the end we know that Biafra will come, that these children that we have given birth to all over the world, and their children, and their children, and their children, as long as they give birth to them and they are Biafrans, they will worship you in truth and honesty. Through this very work we are doing, mankind will come to understand you. Let your miracle be wrought in our lives. Let us witness and behold your magnificence, your holiness, your mystery, and your grace under our command. O Lord of hosts, we call upon you. We call upon you to heal. We call upon you to provide succor to those of them who are inconsolable. We ask you to come and strengthen those who are weak. We ask you to restore hope where there is hopelessness. We ask you for inclusion where there is destitution. We ask you for one brotherhood, one camaraderie, one bone, one blood, and one flesh of your children. The Efiks and the BBOs, the Izon, the Shekiri, the Isobos, and also those of them from Isoko. We are traveling all the way to the lands of Ghana. We are moving on from there to Idoma, to Igede, to the territories of the Igbo land. All these places we dedicate unto thee. All these lands of yours, we ask you to cover it with your mercy. Because Biafra will come, and when it does, we will dance on the streets. I'm telling you, by the time that we are done, humanity will think that we are mad, we are drunk in your glory, and rightfully so, because your kingdom will come to rest upon this very earth. That very kingdom is the unadulterated, non-negotiable sovereignty of the Republic of Biafra, that your will may be fulfilled in our time. All this we pray, all these we ask for, in no other name apart from that name that belongs to you. I had in Sosine Bigebi Rone Bigebi. He said, my. Yes, wonderful Biafrans, lovers of freedom, my people. I am here once more today. Ndị be anyị ekenekwa m unu. Ana m asị unu ụtụtụ ọma. Daalụnụ ndị niile bịala ebe a. Onye unu na-anụ onye bụ Nwaada Betty, ada unu nwanyị. Ụmụnne m na ụmụnna m. Ife anyị bịalụ tata bụ ka anyị na-agba onwe anyị ume. Anyị ama kwụsịnata ịzọ Biafra. O nwee nwanne anyị si zoo wee nata. Wee si m Nwaada Betty na onwere okwu ife na-eme na zoo, na onwere onye na-anụ maka Biafra. Nsị a ya ṅụ na ngwọ na nkwenu na-abịa. Fama anụ maka Biafra, mana fa ga-anụ ya. Nsị ya na fa ga-anụ ya. Ọkwa ijele ifu ndị be gị arụ dịkwa fọsị m nsị ya na nsogbu adịrọ. Biafra is coming. Our APM nọ n'ọlụ. Ike ama agwụ ya. O nwere last week oge anyị nọ na space, Minister Success wee bata. N'ife niile o kwuru, o kwukwalụ sị na onye ndu si anyị were ife niile anyị nwe wee chedo APM, nke gosilu na ọ na-anụ ife na-aga. Maka na o tego anyị ji anụ ọgụ witi ndị zoo, mana anyị emenụrọ nke bụ the right thing. Anyị aka emero ife ziri ezi. Anyị aka emero ife ga-eme ka fa kwụsị ịbịa. Anyị aka emero ka ndị mba ụwa, unu mana ndị ọcha bụ ndị aghụghọ, mana onye ọcha bụ onye ọjọọ. Ị nwere ike ịrapụ,
onwe ka ị ga-esi nụọ nwaanyị, ọ bụrụ nwaanyị ọ dabara ogini ya isi anyị agaba ka ị chọọ nwaanyị ọzọ. Mana nke ndị ọcha bụ ma ọ dabalụ gị na fa ma ọ dabara, dịka ụwa kịta si wee dị, ị ga-achọrịrị fa. So my people, ọ ka o si wee dị. Ada nụta ya n'ọgụ, ọ bụrụ ife a na-eweta n'iwe, ọ ife ị ga-eji nwayọọ wee fie arụ n'aja, gbachi nkịtị, na-emekwa ife ị na-eme, mala ebe ị na-eje, sosie ụzọ anwa ike. And ụzọ anwa kịta bụ Maazị Ogechukwu Nkere, our APM. Ọnyanwa na-lead that way now. Anyị ga-eji nwayọọ wee na-esie. Echeta m mgbe PM kwuru okwu last na space, ọ sị anyị chetakwa na ndị Finland anya bi na fanụgo ọgụ, mesịa merie, batakwa n'ime onwe fa, bidokwa nụbakwa ọzọ, emesizia fa setụlụọ na ọ da-adị izi. Ọ ife okwu, onwe onye n'ime unu n'ebe a wọchị that very space, onye anwa ga-aghọta ife m na-ekwu. Ka mbido na Blessed Samuel wee kenebe ndị be anyị. And Yoshi, how is Chloe? I hope she is doing well. Ikuku Chukwu daalụ. Chinenye nwanne m, thank you. Emma, thank you so much. Emmanuel, daalụ. And another Emmanuel, Japanese Maples, thank you so much. My sister Eukaria, daalụ so much. Ekpa is great, daalụ. Onye isi anyị Chukwudi, you are welcome, thank you so much. So my people, na mgbede nya, onye isi anyị na information akpọ m sị m ngwa ka ije na space. You see, okay, that was around 9 o'clock. Unu ma na ọlụ a etu o si na adị bright up. Ana m ekenekwa daalụ, ndewo nwanne m. Ọlụ a mgbe niile akpọ gị, ị ga-aga. Anyị dị ka ndị nurses nọ standby. Onwe na emergency, oge akpọ gị ije, even oge PM nọ, maka na osaghị afia dị na our media team. Ọkpọ anyị 1 o'clock, onye ọbụla ekonie, maka ọkpọrọ ana that call, ọkpọte ndị media niile, anyị niile ezuo, ị na-ege ntị. So oge o ji wee kpọọ m na mgbede nya ga-abụ ebe 9 o'clock. Si m ngwa mụ tinye link ka anyị jee na space. Anyị wee tinye. So achọrọ m ka anyị gee ife o kwuru ebe anwa. Chukwudi nwanne m, ọ sị, good morning mommy Betty, I greet you, thank you for the good work you are doing for we Biafrans. May God bless you, ma. They must release our leader Mazi Nnamdi Kanu and Mazi Simon Ekpa. They did nothing wrong. All must hail Biafra. Thank you so much. Thank you, Chukwudi. Eziokwu ka ikwu. So my ndị be anyị, ka anyị gee ya, anyị na-egie, anyị ejiri nwayọọ na-akọwa ife ọ na-ekwu, welie amata ka anyị ga-esi na-aga maka ọlụ anyị a. Yes, yes, Chukwu ga-agọzie. Ọ na-alụ ọlụ ọfụma, obie dị n'ife ọ na-eme. So my sister, ya Chidubem, Chinedum, ụtụtụ ọma nwanne m, daalụ. So na nke bụ isiokwu na ife niile anyị na-eme bụ na anyị ga na-agba mbọ na-atụ ego. Ọ bụrụ ife a ga na-abịa akụrụ onye ọbụla ekwe. Anyị ma na ụmụ bekee ga-erekọgnaizi anyị, mana ụnụ amaghị ife fa chọrọ. Fa chọrọ ịfụ ka anyị nwa si emegharị, ka anyị si resist.
maka na o nwee ka ndị ọcha si eme ife. O nwee ife m aka ewepụta ebe a, mana ama m na ụfọdụ ga-asị ka ịkwanụ the need maka Trump. Unu afụgo na anya bụ nwoke na ọnya bụ onye isi ụwa kịta anụnwa. Ndị na-achị achị niile o melufe invite fa niile wee gbakọọ na Amerịka, o wee na-agwafa what to do, na ya chọrọ peace. So na ife ya bụ nwoke, ife ọ na-adị m n'anya ka ọ nọọ ife ọ ga-eme bụ na oge ọ ga-ebido about Biafra, ọ chọrọ ịfụ na anyị nwa na-etinye arụ. Ọ chọrọ ịfụ na anyị nwa na-etinye arụ. O nwere ife enje makeup kwu, amarọ mma ma play gị ka m kpọọ ya na my phone. Achọrọ m itinye na ịntanetị maka na Facebook awọnugo m before na mụ na-ewepụta ndị ji egbe, and o ji egbe ebe a. So ka m kpọzie ya na phone maka achọrọ m ka fa sanction om again. Fa sanction go m for 1 month fa wepụ my Facebook. So ka m kpọọ ya na phone, biko geenu ntị. Biafrans, this information is for the people of Olu, Osihitogwa, Osumohu, Ihitanansa, and the rest of the communities that the Nigerian terrorists that has been devastating people, killing people, and carrying all manner of propaganda against the Biafra Liberation Army. I want to use this opportunity to address to the whole people of Igbos, the Southeasterners, the Nigerians, and all the international communities over the insecurity. I want to let you people to understand that we started with Eastern Security Network under the leadership of Msen. And when we started, there are some, I want to tell you why we enter Olo, why there is the presence of Eastern Security Network by then. Now is Biafra Liberation Army and Biafra Defense Forces. I want to use this medium to open the eyes of our people so that whosoever that is concluding or whosoever that is carrying out investigation, so that you will walk in the right channel. Firstly, I want to thank the Almighty God for the safe journey, because the war in Okigwe yesterday, being the 18th, was too severe in Obinetite Arondizog. So I have to go and defend my people. And thank God, this morning I'm just returning to my base, back to my location. So as Biafrans are also, and I am also calling all Biafrans all over the world to continue to pray for our generals who has been sick for a few days now. That Chukwokika Biama will continue to help them, for them to recover from the illness, because the poison was too disastrous on their stomachs. But I know that Almighty God will not allow their friends to cry. Then, before I proceed, I am making this record, this broadcast today, being the 19th of August, 2025. There is a man called Ekele Idemiri. I want to be calling them by name. These are the people who came to us as the Eastern Security Network and begged us by then in order to help them to fight against kidnappers that has been kidnapping people in Olo, to help them to fight criminals, to help them to make sure that the Olo axis are protected.
And after Eastern Security Network have done a very perfect job, instead, they will show gratitude for the peace and security that the Eastern Security Network by then brought to the communities. Because of political interest, just like what this man in Aaron Zog, this Mazi Zumes. I remember when we in Olo, it was Mazi Zumes and Ezekosuman them and the other political leaders of Aaron Zog. They did the same thing. They came to Mazi Janto and they begged Mazi Janto to help them to eradicate Fulanis, kidnappers at Ekora or Kigwe, of which Janto reached agreed with them and came out and came all the way from Olo. It was Mazi Zumes that brought our presence in Arondisog. It was Mazi Zumes that brought the presence of Gento and his men to Ekpora in order to chase away Fulanis, of which the men on the ground chased away Fulanis. That's why there's no more kidnapping in Ekpora till today. So what did the Gento get in return? The same Mazi Zumes, the same Aaron Zog politicians, the same Aaron Zog stakeholders who willingly came to Gento privately in a meeting, in delegates. Then it was them now that is calling Gento a terrorist. It was them now that turned against the men on the ground, calling them unknown gunmen. Let me use this opportunity to address the international community and to address the Southeast and to address Southeast people, the Igbo people, that the Federal Liberation Army is not a terrorist, and there's no way they will be a terrorist. I want to give you a names of the people who sponsored us, who equipped us, who encouraged us in Olo. Because of political interest, because of political manipulation, they turned against the men on the ground. They turned against the men on the ground because of political interest. The same thing Mazi Zumes did in Aronizog. Now, there's a man called Ekele Edimere, and the COC Akorisa, Emenihe Kasimia, and the Odumegu Etulu, Naira and Power. These are the people. I want the federal government to investigate them. They are the ones that supported us. They are the ones that encouraged us. They are the ones that even bought some rifles, some weapons for us by then. They are the ones that gave us gun in order to pursue Fulanis that is kidnapping our people in Olo. I want this message to reach to the people of Olo, especially Osumogu people, especially Ihitaransa, and all these axes now that Ebubago are parading, killing people, massacring people in the name that they are fighting unknown gunmen. Unknown gunmen are the Ebubago. Let me tell you, the unknown gunmen that you are hearing, you remember before that some time ago, who also didn't say that he is the leader and the commander of unknown gunmen. So, and the Nigerians are keeping quiet to ask him, who are those unknown gunmen that he is leading? So these unknown gunmen are the police, secret police. These unknown gunmen are the DSS. These unknown gunmen are the Ebubago, the new recruited Ebubago in different forms and different names. They are the ones that are unknown gunmen. Eastern Security Network has never been unknown gunmen. They are open. The Federal Liberation Army have never been unknown gunmen, because what we do, we tell you that this is what we do. We show our face in order to tell you that we are not hiding. We are not unknown gunmen. Nobody should address us with as unknown gunmen. Naira and Power, you know how you supported us. You cannot deny it. All this Edumegu, Etulu, you know how you supported us. Apikola, Obioha, you know how
you supported us. Yes, Biafrans, I thank you people for joining this morning. Ekenekwa m Maazị Clement Orlando, daalụnụ. Lotakwanụ ka unu na-ekliki the like button maka na ọ na-abụ anyị bido this very program or send their message to ndị subscribe, mana ọ bụrụ mmadụ niile, mana unu na-ekliki the like button ọ na-esendịkwa to more people ka fa join anyị. Ndị be anyị, unu anụgo ife na-eme kịta. O nwee nke m ga-asụ n'oyibo maka na fa na-ada watch my video. Fa na watch ya. Okay, one of them confront m. Ọ sị m na ya na-anụ my video na mụ na-eme Biafra Nigeria. M wee sị ya, ngwa bịa ebe m bi ka ị bịa jide m. Nsị ya na anọrọ m na Nigeria media. Ndị unu na bribe. You cannot bribe me and you cannot close my mouth. Okwusie drop maka na phone number m ọ na-egosi ebe a. So fa na-anụ ya ka m sụọ ya n'oyibo. Fulani, leave Biafrans alone. These governors and these people you are working with are playing you what you call 419. The governors are 419 governors. Fulani, leave Biafrans alone. Anybody in this world that will accept to go and fight his own brother for your own interest is not capable of being trusted. You have heard the names of all the people: Ekele Idemili, Zumex, Eze Kosman, COS Akolisa, Naira and Power. These are the men being used by hopeless Uzodema of Imo State, David Umahi, Peter Mba, Charles Soludo, Okezi Ikpeazu, Kedafa governor, former governor Enugu, na Willie Obiano. They are the governors using all these people to do your bidding because you people are blood-sucking demons. You love to kill. You Fulanis, leave Biafrans alone. Biafra land is the last place that you people will settle. Those of you settling there, don't worry, when Biafra comes, judgment will be passed. You cannot settle in Biafra land. Our land is too hot for you people to settle in. You cannot. You are trying your best, but you will fail. We are not northerners that your forefather Osman Danfodio came, wiped away the people and settled all of you there. You cannot settle in our land. All these men gave them gun, supported ESN then to come and remove and buy your useless terrorists. And they did. So they are playing you guys. They will just come and tell you, oh, we are fighting IPOB. We are fighting terrorists. Give us loan. If Biafra land is that easy to settle, why is Hope living with you people in Abuja? Let him come down now. Let Hope come down to Biafra land. Buhari, when he was alive, he called us dot. Oh yeah, come and defeat the dot now. Let us see. You can never win. These people, they are all Biafrans at heart. All the governors. They know that they are playing with you people. Governors, leave us alone. You are working so hard, but you can never defeat Biafrans. You can't. We are the Beatles. You cannot kill us. Odima Chukwu the Anugom. So Biafrans,
buy.stripe.com bụ link anyị ji atụ ego. www.biafrarepublicgov.org yes .org. Ọ bụkwa second one, maka na ndị a unu fụrụ bụ ndị Fulani a, ifefa na-eme ife afa na-eme kịta, na-eyuzu ndị gọvanọs bụ ndị Biafra nọ na Nigeria politics. Nwa bekee na-enyefa data idea, maka na ndị Fulani enwere ụbụrụ. Ọ bụ na fa nwere ụbụrụ, fa ma na ifefa na-eme anyị na ndị ụwa masị, America ma Britain ma Germany ma France ma Russia ma na ife Nigeria na-eme, because of fancha bụ UN. They know. From Ifengo last week na UN website, they know, but they are keeping quiet because na their charter emerofa allow ịbanye na country enwero nsogbu with another country. Kita anya ka bụrụ another country. Fa na-achọ ka fafụ ka isi wee nụso ndị agha. Ife fa na-achọ. O metezi aka kịta anya tụdebe ego a ka iji si na ike mee ngwa ngwa meghala ọdachi. My people, ndị nọ n'ụlọ na-enu nọmba dị ebe a, kọpilunia. Ọ bụ na onye DSS nwere ike ịkọpịta nọmba, onye bi n'ụlọ ga-akọpịta nwunye. Adị m egwu onye DSS fakpọrọ m si m kwụsị ife m na-eme, na mụ na-eme Biafra Nigeria. Nkwụsị bụ ma ọ na m nwụ. Enwere m ike ịkwụsị ọtị Biafra bịa, because Biafra dị m n'ọbala. Aga m emegide ife Biafra. Ọ bụrụgodu na m na-anwụ anwụ, m ga na-akpọ Biafra ma ọ bụrụ na Biafra aka bịarọ. O nwere ife ga-eme ka m kwụsị. O nwero. So onye chọrọ ịtụ eje nya welu nọmba, ife ji display here, welie wee mee ịkpọ the man. Ịkpọ m nwenye gị nọmba, nwoke ị ga-akpọ, nwoke a nwenye gị akaụntụ nọmba. Mana tupu onye gị akaụntụ nọmba, o nwere ajụjụ ọ ga-ajụ gị, maka na ndị na-akpọ m fa pretend akpọ ma ọ bụkwa na ọ bụrụ onye ntrọst na onye be anyị, mmenye nọmba ya bụ nwoke. Iwu bụ na ị ga-emeli ndị Fulani. Fulani eluro 15 feluro 13 million na-alụ alụmanị niile a. Ọkwa ifo ndị gọvanọ a, tinyekwe n'onwe unu n'ekpele. Tinye n'onwe unu n'ekpele. Ife unu na-eme na Biafra land, ka m gwa unu, onye gasị na ya nalụrụ ụlọ na o nwere ife ya nọ, ị ga-anụ. Anyị erika, anyị rilu nne. Burundi is a country in Africa. Burundi the only source of 13 million. Ifuge, Burundi the only 13 million. So I kalili Burundi. Kede if onye na-achọ ife ọ ga-anụ, kede ebe ije. Iwu bụ na Biafra ga-abịalili. Ọ dị mma, anụgo m ife ikwu. Ọ dị mma, Chukwudị, anụgo m. Daalụ. Deelu m ya n'onu Igbo. Emekwa m Igbo na secondary school, mana Igbo ma dịsịrọ mma. Apasikwa m ya, but not with distinction. All history ka m nwee distinction. The land of Biafra will only be their best. Eziokwu. Ebe anwa ka a ga na-enifa. Yes, Orlando. Onye ndu gwara ya fa. Kedu ife onye ndu Maazị Nnamdi Kanu meghere ọnụ ya kwuo n'ụwa ameme?
sọsọ Biafra ndị ọ na-abịa maka na nwa bekee bụ dị aghụghọ. Ama m ife nji agwa unu ife a na-ekwu, fa dị aghụghọ. Unu mana ndị be Eliza na Trump na onwe kafasi dị. Mgbe izizi Trump ochie, ndị be Eliza si na EU wee pụta, fasia ya biko ya erecognize kwana anyị. Mana kịta anyị na-eje ebe anwa na-ejesi ike. Ife ọchọ bụ ka ọfụ na ife anyị na-eme n'ụwa niile na-afụ ya, na anyị achọrọzi Nigeria, and anyị achọrọ na we don't want Nigeria, not anymore. We do not want Nigeria. We are fighting to be free from Nigeria, and it is our right. Kamala Harris si na Palestinian ịchọ kafa nwere onwe fa, no their inalienable right, the same way ka Biafrans chọrọ ịrapụ Nigeria si wee nwekwa inalienable right. The same way we must leave Nigeria. You see, this time no going back. No going back. Ọ bụ na unu chọrọ oyi, unu ga-abịa kwụọ anyị ụgwọ wee na-ebue. Unu na-ebu oyi free maka na ndị Fulani ọbụrụ ọfa nwe oyi. So I'm still going to what our Minister of Information said yesterday, but ask him ka mkpọlụ na onu nwoke a maka emesigo m program nya oge nji wee fụ ife okwu. So it's good to tell Fulani, Koni people, Fulani, you think you are smart. Yoruba say irolo npa. You are telling lies. You can never take our land. Never. You Fulanis, go back to Futajelon. That's where you belong. And leave Biafrans alone. Those governors are playing you games. You have heard it. The name of people, I wrote it down, that bought guns for the ESN to drive your marauding terrorists that you call a bandit. Drove them away for them. And they will come to you. Hopeless Uzodima. Obu na ege this my video. Gay your former. Okwifulu ụmụ Biafra inebu. Ọ ga-acha gị n'anya one day. Maka na ọfọ ka ịbụ ndị nne na-agọlụ gị. Ife niile bụ generation gị. Etu a ka a ga-eji egbe wee gbagbusi afa ncha. Maka na ndị na-egbu nọ nne mụrụ fa. Hopeless Uzodima. Ị chọrọ ịgụpụ aka nwa enwe n'ofe before ụwa aka nwa mmadụ. Ọma adịkwala gị na mma o. Ọma adịlị gị na mma. Ego niile ị na-ebukọ, ịma adị ndụ rie. Ịma adị ndụ welie ya. Fulani na-egbu ụmụnne gị, ijedulu ukwu dunyelu ndị Fulani. Ka ife iji agba ọsọ n'Owerri. Onye oshi. Amrọba nwụrụ anwụ dene na-eri ozu. Ka ife iji je biri na Abuja. Onwekwo nya onwekwo onye anyị na-atụ egwu o. Anyị enwerọkwa time gị o. Gị na ndị Fulani unu ama ewenwu our land. Ọkwa ifula Abuja anwụ ibi. Don't worry. Ofu ụbọchị ị ga-agagide gagide ị gakuru ofu. Ị na-abịa na obodo nna gị baa na mod tank. Ifela da eme gị. Ị mara na the day ọ ga-abụ no mgbe ime respect. Gị bụ hope. Isi na ọ gị bụ onye isi ndị governors. Wee jide Maazị Nnamdi Kanu. Iche na anya mara na ọ gị jie. Wee bịazie na ala Igbo gị na Ali na Onyema timuzie ọpụ kịta. Wee na-egbu ndị be anyị. Ali na Onyema na-enye ndị Fulani 2 million. Yesterday egosi m unu video. Ebe ndị Fulani bupute billions of naira lekasịla eleka ka e wee jenye ndị nwunye ndị na-egbu anyị na ụmụfa. Fa na-egbu ụmụ nke anyị. Hopeless Uzodimma ọkwa gị. Gị na Charles Soludo na Peter Mba.
ọka unu ra wee na-egbu ndị be anyị. Never. Orlando, I say never. They will never take our land. We are not Hausas. We are not Benue people. We are not Plateau. We are not Yorubas. We are not Kwara State. You can never take our land. Never. It will never happen. The last thing on this planet is that Fulani takes our land. If you like, go and bring the whole world. You will not. No matter what you do. Ọgbaghara ga-abanye n'etiti unu. Ọ bụrụ obere ife. Has Buhari not died? Did he get Biafra? He can't get Biafra land. And Shetima, Gumi, Pantami, Malami, Garuba, all of you, Yerima Shetima, all of you, you will never see our land. Go back to Futajalon. That's where you people belong. And leave us alone. The amount of Biafrans you have unalived, their blood will chase you people down. I promise you. So ndị be anyị ka anyị gee onwe voice nchọka unu gee. Unu gekwala ya yesterday, but ka anyị gekwa ya ọzọ kịta. The only one person na-ekwuru okwu ajere ọpụta ọgọsi asọ mmiri baa ọ na-akpụwo. Anything right? Would they go to CRC ndị nke anwụ na afọ ama ha na-eme exist? Nobody knows if they're existing. Ifugie ọkwa nyanwa lafurufa o. Onya lafurufa. Maka na oge ada ndị ụchụ. Oge ada ndị ụchụ si na ya na ikuku na fa agwago ndị CRC fa chụpụ APM na ekafara una afugofa na efa ncha ọ kafara ọ bụrụ ikuku na asị na ya bụ o jikwe logo ndị breji. Ndị Igbo si na onye na-asọ ejine ma ọ na-eri isi ejuna. Ị na-asọkwa ejuna mana ị na-eri nsị ya. Ọ marọ na dise breji ọ na-etinye na logo ya anụnwa nọọ Maazị Oge Nkere bụ ya bụ breji. Nọọ nyanwa ji the battle stick for breji. Onye si na ya bụ independent media ọ sị na ya na-ele his platform. Ọkwa unu nụrụ ya ọ na-ele platform ya. Ego kafa chọrọ bịa na Biafra. Content created. O nwere onye n'ime fagasị na ya bịalụ ka ya nweta Biafra. No ego. O mechara wee sị ọ bụ na Maazị Oge Nkere achọrọ ego ya eme ngozi ọfa ka ogo platform ya. Ọkwa ndị bịalụ freedom fighting. Leko, good morning from here. You are highly appreciated. Okay, from wherever you are, it's good afternoon. Thank you so much. I know birds of different strange species. I think it is very correct. Very, very correct. Listen to what Biafra Unite said about them. Listen to this. Anything right? Would they go to CRC ndị nke anwụ na afọ ama ha na-eme exist? Nobody knows if they're existing. You see? Nobody knows if they are existing. And this is the guy. This one in the middle here is the guy that stopped our donation link called Azu. This is Madam Vam Vam Vam.
Now what for these people? They are all deceptive people. They deceived PM. All these people deceived PM to be working with him. They lied to PM. Because if you are working with somebody, onye anwa nwee nsogbu, ikwudosi ike, you will stand and protect the person's interest. Ebe onoria. Nefa, ndị a deceive PM. Ifefe abịala ịchọ bụ ime ọga. Igosi gị PhD, eji PhD anụ ọgụ. Anyị nọ n'agha, eji doctorate degree anụ ọgụ. Ọ ịpụta iwelu nke gị dobe. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ndị ụfọdụ na-asachi afa m, onwere onye ma ife mbụ. Ọ bụrụ ife abịalụ, abụ m prọfesọ this prọfesọ that. PM wee trọst chafa. Kịta afa niile ekpugo ụgbọ PM iru naanị. Onye nke a wee welu link. PM kwuru so much money wee build oje terminate ya. Negodo obi asị na ọ ka na wọkụkwa with Uche Obika. Negodo nu CRC. Na ya ebe a. Onye tosili ịdị na-ekpezi udo. Ọgbaghara bido ikpolu ndị a pụọ. Onye amara ọrụ ya. Daalụ. Apostle, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Na-click kwanu the like button, oh, my people. Yes. Oh, ife ọ bụ. Faceless Unite. O nwelu program Ada ndị Uchume. Ọ sị na ya na ikuku nna. Oh, ife ọ na-akpụ ya. Na fa agwago ndị kabinet ife a fa chụpụ oge nkiri. Fa chụpụ ifunugo nwa boy na-achụpụ oge. Onye create unu nwa. Onye nyere unu power ikike unu. This breji unu na-afụ ebe a. Biafra this unite na-use. Ọ Maazị Oge Nkiri generate ya. Je register anya. Register anya. Bụ na anyị niile nwere right to do what we are doing today. Maka na ọ bụ na register oda breji, ife a na-eme n'obodo a unu ma ndị bi na befa n'ọfa na Nigeria na-alụ ọrụ together. Fa ga-abịa buru m ebe a. Mana ife a register na-enye anyị niile ikike ma fanwa. Ya bụ Ada ndị Uchu na onye a ọ maro na breji a na cover fa niile. Maka ọ bụ na ọ register ya, ife anyị na-eme amadi legal. Somebody created you. Dịka anọkata kịta isi ekwensu ya je chụpụ Chineke. Onye create gị. Ezigbote Faceless Nigeria Unite. So my people, ka anyị na-egekwu ya ntị. Ka anyị na-egi ya ntị. The only one person na-ekwuru okwu ajere ọpụta ọgọsi asọ mmiri baa ọ na-akpụwo. Nothing to offer. So they have no any other option than to stick there. No option whatsoever. Obukwa na famaro what it takes to fight for freedom, because MNK and Obato BMP gave everybody anya. Anything, right? Would they MNK na Obato bie emepego everybody anya. O wee bụ na fa na-aba anọrọ. Unu wee chọọ ịghasa ife niile family. All the structures they left, you want to ruin it. Please, my people, we are now going into our Minister of Information. Kono nano. I lead the indigenous people of Biafra IPOB.
So also do I command a minute silence to the fallen heroes of Biafra, and the time starts now. We mourn our heroes past, we celebrate them, and our heroes living. The spirit of those that are gone will continue to embolden those that are living to see that we fight Biafra to achieve a full restoration. Ise, 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 Ise. Yes, sorry, I don't have anthem in this very device. And I thank God that our Supreme Leader prayed for us and he encapsulated many areas in his prayers. His prayers is somewhat like the weddings of our national anthem, which carries everything. I salute the heroes that have lived before us, the Ndi Ogas of Biafra, starting from 1800, 1500, 1400. I know that many people are not aware that there are maps of the world where Biafra were mapped out on those maps far back to 1400s. The one that is very handy to us is the one of 1500s. There are maps of the world that from 1500 years coming down to this day, Biafra had existed. So the Biafran people had existed over 500 years ago on the world map. So the question is, if Biafran people had existed on the world map 500 years ago, what happened that the world leaders were comfortable with our existence when it came to using us to merchandise their pocket? Because for Okay, us to pardon. have existed on the world map all the way from 1400 on the world map coming down to this day, and then when Britain decided to forcefully amalgamate the indigenous people in the contraption called Nigeria, then they now erase the name of Biafra on the map. That is where you need to be asking questions. Were the Biafran name, the Biafran people, good for existence on the world map when it was for merchandising, when it was to use us to make money and enrich the entire international world?
So we are registered on the map from 1400 coming down. And so what happened that when it was 1960s, we were out of the map, and then they now came about the Nigerian independence. So it's a question that we need to ask and to find out why so. So the question is, what happened that we existed on the world map from 1400, and then when it was time to do the bidding of Britain, we now disappeared on the world map. Aha! We now disappeared on the world map when it was time to do the bidding of Britain, to do what Britain wants, to use us as the slave to enrich the entire Nigerian people and to enrich UK. So Biafran people had existed this long. So our loyalty to the Biafran people that had existed from 1400 coming down to this day, with all those that have gone through series of massacre and genocide and slavery of any kind. Yes, we're sold out in many ways and we were massacred. So the Biafran people have been through a lot. So our loyalty to them, the heroes, and to the heroes that we have today that are fighting on, God will strengthen you and give you more shield of protection. To our supreme leader, we salute you. Yes, ndị be anyị, ndị ụfọdụ ada aghọta ife ọ na-ekwu. Unu ma na ọ bụrụ onye ọcha ose gị, is it a promise? Maka na ife ndị ọcha na-akpọ promise na ikwego mmadụ nkwa. Ịma na ndị be anyị ama, ọ bụrụ na Biafra bịa, na m dị ndụ Biafra bịa, m ga-enwe my program like this ka m na-akụziri ndị be anyị ife ụfọdụ. Mgbe m bịara obodo ọfụ, mbịa si onye ọcha na ife nchọ na ife nchọ, ọsị m please. Please bụ na ịchọọ ka mmadụ melu gị ife, ị ga-ebu ụzọ si ya, please can you do this thing for me? Ya, biko ị ga-emelu m ife a, ọ biko nyenu m ife a. Onye ọcha si gị, is it a promise? Ya, gị na-ekwuye nkwa. Isiri anị ya yes, ọ bụ na imerọ datin, gị na ya jekwe court. Eluo na court, judge ga-asị gị na ọ rely n'ife nkwa ikwere ya, and no gentleman's agreement. Amaghị ikpe, period. So promise nyelu ndị be anyị kịta na m ga na-abịa na-agwafa ife ọbụla m nọ n'onu be anyị, aga m eme. Mana tupu nsụkwa oyibo, m ga-agwakwa unu si na nke a na m ga-asụ ya n'oyibo. Maka na ụfọdụ ana m awọchi from here, fabia gbakọta ju dịka 27 or 25, fanụ na m na-asụ onu be anyị fe disappear, efuzia nọmba o reduce. Mana nke nchọ ka m sụọ n'oyibo, fa ga-anụ ya, fa ga-anụ ya. Otego ndị ọcha ji eyuzu ndị Afrịka ka gasị na anyị bụ tishu pepa. Fa wele anyị fichasịa ike, fa tụnye na mmiri flush ya. Ya kịta, ọkwa ị na-eme mmadụ ife, onye dị smart, ị na-eme ife, ọ na-amụta ka isi eme. Kịta ọ bụlụgo awa turn,
iji ife niile anyị mụtara n'akafa wee ghafee ose n'anya. Our Minister of Information bidoro ịkọwa how old Biafra dị. Biafra tọrọ Naijiria atọ na age tọpịa anya isi. Map ncheki na Google si na no 400 years ka Biafra digo na map. 400 years. Okay, Nigeria dị created na 1914. Ọ dị 100 years na 2014. Mana ọ Nigeria kafa ama maka na ọfa create because ọ gbasara anyị. Fa create yọọ anyị anyị solu ndị a ka anyị niile bụrụ ofu si Oduduwa fa solu ndị a eme fa na-eme etu a. Ofu ndị nwa bekee anụnwa wepụzili afa ndị Biafra na map. Wepụ afa anyị na map. Ife fa da eme na befa fa pụta n'Africa fa bịa na-emie. Fa na-emie dịka fa nọkata kịta fa bịa be m si na fa na-ejide m n'ilo ka m ga-walk fa out maka na ọ ka ndị befa si eme. Nọmba 1 bụ na aga m ajụgodo onye uwe ojii kedu warrant iji wee bịa ka o wee maa na mma iwu ndị obodo fa. Nke ịbụa, ajụọ m ya afịa, jụọ ya station o si and na-record ya. From there ọ ga-amata na nwaanyị a na ọ makwa ife gbasalụ iwu obodo fa and ọ ma bata n'ime ụlọ m. O mesikwa n'ọnwụ na ọ ga-abata. Etu a ka m ga-ejide dọ kwụrụ n'akụkụ mụ na ya na-ekwu. M kwachie ya dọ n'iru, o nwere ike imeghe ụlọ m by force. Otherwise anyị jee kọtụ ife niile m claim ịma na fa ga-akwụ m ụgwọ ya. So fa memie anyị ga-eji ife niile afa ji asịlụ ndị be anyị asị wee ghachie fa anya now. Ọ bụrụ na imegide wee nwee our independence, ndị obodo a amejekwa na UN jesi mba na ndị adịrị entitled to their independence. Asị fa si na fa ga-recognize Palestinian. Ngwa fa recognize ya. Michael Ruben jụrụ fa, unu na-recognize Palestinian nke nya kee maka Biafra nọsis. So fa mere anya ọnya ka wa information minister ji wee bido with map. Anyị nwa dị in existence before Nigeria. Before Nigeria. Maka na ị na-agagodu na platform mmadụ, ọ bụrụ inweta news ma ọ gịnị bụ isiokwu nọ ka onye anwa si wee nwee ikike ịkọwalụ gị ife etu ị ga-esi wee ghọtịa. Explanation. O nwere ife ndị obodo a na-akpọ statutory interpretation. Nya ka esi eme interpret iwu obodo fa. Ọ bụ na imetere ọfụma, the lecturer ga-mark gị down. Ị ga-eme ọfụma. So ị ga-eje mee research. Research si ya ịbịa dee nya paragraph by paragraph and no repetition. Ọ ife anyị chọrọ iji wee bịa hia na-akụzilu ndị be anyị ife. Maka na ụfọdụ aghọtarakwa na ife breji anụnwa stand for. Ife breji anụnwa stand for bụ no Biafra government in exile. Maka na o nwego ndị yuzulie. Charles de Gaulle yuzulie oge Hitler na-achụ ndị Europe. Ọgbata UK bịa bili. Ọ bụrụ na anyị nwa make reference to it, ọ bụla our president nya ife anyị na-refer to, ife anyị ga-eji wee nweta ikike nke anyị. Ụfọdụ aghọtara nọ Mr. Okenkere ji afịa na passport ya na ifie niile wee regista anya. Ọnya nwa nwe this brejio. Unu amarọ iwe wee nya bụ nwoke today ọ sị na ya eje withdraw ife niile anya kwụrụ chako. O nwere ebe anyị ji azụ eje. So na ọ na-adị mma ị na-eje na platform mmadụ try ya ghọta ofu ife
ka ịghọta ofu ife n'ife ị na ijeli ime dịka nsị na nsibe anyị wee bịa obodo a na m agụtara akwụkwọ na onwere ife mma ọrụ onye nzuzu ka mbụ. So ị na-eje na platfọm try aghọta ife de maka na ife na-eme kịta bụ na UN ụnụ ma ndị bụ UN before ị ga-abụ a nation fa ga-enye gị certificate. You need the 5 nations before you nweta that certificate. Our APM wee na-ejezi n'isi mmiri kịta maka na otego ndị a gbubere anyị and fama abịa. Why? Because na UN charter enyere ofe ike ịbata. Nigeria ka kọvala anyị kpuchie anyị ya ka APM ji wee na-esu aka na the door ebe a ga-emeghela anyị ụzọ ka anyị dị recognized. Anyị dịra na recognize kịta unu afụzia nkịta ọbịa ife niile agbapuo nwa bekee amasịzi Fulani nekwa ife unu ga-eme ife ọ ga-agwadebe ifefa ga-agwafa bụ unu gachilka unu na-abụ unu because na-erecognizere ana anyị kịta fa na-aba anyị iwu territorial boundary anyị ebido speak be volumes. Unu na-anụ ya ife mapụ a ji wee dị mkpa 400 years ife Biafra digo na map. Mana ijezia kịta ndị ọcha na-akụzilu ndị Fulani ifefa ji the whole nation wee na-eme ifefa ji the whole nation wee na-eme even ndị a sị na fa bụ prọfesọ ịma ife kpatara ya fe nwero time fe welugo their professorship na akwụkwọ niile fa gụrụ wee ghọgbuo our PM. Maka na ama m na ndị a fapụta PM anyị arapụ ya ọpụta ya na ndị a ga-amakwali na-akpakwa nkata mana fama bata na gọọmenti maka fa ghọtara ife anyị na-eme. Gọọmenti in exile onidiro certificate. Onye na-anụ ọgụ onidi iji certificate eji ebe ife anyị bịara eji ọga ma ọnwa bụ eme gịnị. Ife a na-ajụ bụ ị ga-agbagbukwa egbe, ị ga-ebinwukwa n'ọfịa ka ndị nke a. Gị nwa bụ onye na-alụ ọrụ ị ga-atụnwukwa ego. Ọkwa ọ na-abụ a na-atụ ego anya na-rekọd. O nwere onye n'ime fa ga-atụ ego ka Maazị Oge Nkiri. Aka mmalụ the last time ọ tụrụ 3000 ejemma mgbe PM na ya. Ndị nke a bụ fabia highest 200 ejemma ma 100 ma 50 ejemma. Ọgwụ ifefa na-atụ wee na-achọ ịpịado anyị niile isi naanị. Anyị na-agbalụ Fulani ọsọ, anyị na-agbalụ Ngozi Ọra bụ Fulani ọsọ, anyị na-agbalụ Ada ndị Ụchụ, anyị na-agbalụ Rafael Ajere, na-agbalụ Ima Amadu Abụ, na-agbalụ ndị niile a unu fụ pikchọ fa, anyị na-agbalụ fa ọsọ. Anyị ga-agbabazi n'afọ nna anyị? No, we have to stand and challenge them. Nwoke a unu na-achụ ọ na-eme ife karịa anybody else, yet unu achọrọ ịrapụ this man aka. Wow, hardcore. Good morning from here. Go ahead and talk to Biafrans. Yesterday you had a hectic time with this link. Go ahead. Good evening, Ada. And I know Kube. I hope I'm coming out loud and clear. Very much so. All right. I've been able to ratify some issues with my network. Greetings to Biafrans. Yes. Ada, in Albany. Hello.
anyị ada anụzikwa onu gị. Hello. Ọ dị ka ya bụ netwọk, ọ dị ekwedi ka ikwu okwu atọ. So ndị be anyị, ife nna agwa unu wee bụrụ na ife a our information minista na-ekwu maka map, ọ dị ezigbo mkpa, maka na ịnọdụ na map agụba ndị nọ n'ụwa agụnye gị, otherwise agụla anyị gụnye ebe ndị Naijiria nọ and anyị achọrọzịa. Unu na-afụ ya? Ew. Hello, hardcore. Well, I believe with time it will settle. So, ka anyị gee his voice. God will strengthen you and make you stand to the very day that Biafra is fully restored, and then you will stay and enjoy the good works of your hands until when the God of Biafra will say you should go and rest in eternity. And to our Prime Minister, we pray the same prayer for you, and we thank you for all the sacrifices you've done. In our APM, we don't know what Uh, would have Adanne, happened are to you the hearing Biafran me? people yes, I'm hearing without you. Go you. ahead. Yes, because Okay, with I all can these hear voice of sabotages, with all these our information enemies minister okay, within, from hold on. your. they all Just came one for a minute. purpose. All those that have arisen. Go ahead. Okay. So, Biafrans, I want to thank you all. Do not mind the attacks. When the period I started getting this attack was when I realized that I'm doing well. Hello. So I encourage everyone Yes, now. to stay fast and focus. Biafra Republic government in exile is the only rock that the enemy cannot pull down. Ibe anyị onye a na-ekwu okwu. Like I was saying yesterday, I hope I'm still audible. Yes, go ahead. Thank you. Like I was saying yesterday, the only reason why they are fighting us is because they know that we are doing the right thing. Yes. The request for your freedom, no do ka nwa boy gbagoro boy 8 years. Mgbe a ga-edu ya ọ gafee 9 years aga ọ gafee ruo 10 years o wee je meet ya ọga ya na-asị ọga achọrọ m inwere onwe m. Our case is not like that, even that of Nwaboy, because Nwaboy was eating from Oga and Madam Pot. Our own is that they are killing us. They are killing us. Our blood is flowing every day on every street, on the streets of Biafra If I land. kick you off, sis. Yet we remain formidable. Yet we never give up. Anamayunu mu Biafra. There is only one source and one channel for the freedom of Biafra and for your freedom. For the freedom of your children and your unborn children, the generation to come, only one source that God Chukwukabiyama have established, and that is Biafra Republic government in exile. Every other person that is claiming to fight for you is working with Nigerian government. Hello, hardcore. Hello.
Hardcore, we are not hearing from you again. I hope everything is all right. Academic Highness, speak to Biafrans. Are they hearing me now? Yes, Good afternoon, dear friends. I want you to be in the spirit of victory by you listening to this. Very, very important. Thank you so much, brothers and sisters and lovers of freedom. This is our time. This is our time. It is the time for those who understand how a people can behave to have their freedom under the unity of command, what you call unity of purpose. This is the time for us to behave accordingly because it is written in the law. That's why you hear the voices of everybody saying that this is the time for Africa. Africa that we're talking about is Biafra because Biafra is the only one that fought British through Ekumeku, and this is our time. So thank you, my sister. Hardcore for me. He is a very correct and dedicated Biafran. As yes. soon as I regain my studio, we will continue. We will continue. God bless you, my sister. Oh, Glory. amen. Thank you. Yes, Hardcore, go ahead. I really feel bad for you. I don't know why this internet is doing this. Go ahead, Hardcore. Hello, Hardcore. Hi. Hardcore. Ị na-anụ ife m na-ekwu? Wow. Ndị be anyị ka anyị na-agakwa n'iru ọbata ọzọ bring ya in. To attack and to fight our finances, which is the lifeline of every nation, of every defense, of every integrity and stand of a country. It is finance that makes a country stand. It is a finance that sounds the symbol of the defense. It is finance that makes um, the president of Ukraine to be junketing from one table to another, seeking financial help for him to be able to continue the war. But yet, he's a sovereign country, he's a sovereign nation, he's a sovereign state, but he's yet junketing from one country to another, seeking financial aid. So, if a country that has existed, recognized with sovereignty, pay their citizens salaries, controls their borders, controls their resources, have everything within their confines, are now in the position of truncating from one country to another, seeking for financial help to be able to fight a war of their own. How much more the Biafran people that have not become a sovereign nation yet, but they make do with voluntary donation support from their fellow Biafrans. And then they don't have an army that are on monthly salary wages.
They have a volunteer army who just volunteer their lives and decides to put their lives on the line and fight for the restoration of independence of their country. Yes, ụmụnne m na ụmụnna m, ife ọ na-ekwu bụ na anyị nwa, ụfọdụ n'ime anyị na-ekwu okwu akaụntụ, na-ekwu okwu ego a na-atụ. Ịma na ụfọdụ ada atụ ego dịka madam vamvamvama na-ekwu okwu oge ọbụla. Ime anọkatanụ ka o doneti dịka wụọ na-eje. Ọkwa mụ na ya lụkọburu, mụ na ya na Maazị Sọni, nke a doro unu niile anya. Anụnụrọ m ka ọ sị na ya edonetie wụọ na-eje. Ọsọsọ ndị Russia na-esendị their donation receipt to him ka ọ na-ada announce ma a na-eme fundraising. The same thing with Biafra Disunite. Anụnụrọ m ka onye nke anwa bịa atụ ego. Ada ndị uchu ada atụ. Ịnụnụrọ ka Remigius bịa atụ ego. Ọsọsọ ndị enwere ulu fabalụ Biafra ji ọnụ maka na fa na-achọ iji Biafra na-eme. Fa chọrọ ka Biafra abịa ka fa wee continue na-eyuzu Biafra wee na-akpata ego na Facebook, na TikTok, na YouTube. You know, ife a bụ ife anyị na-afụ. Ndị be anyị Ukraine ka ọ na-akọwala anyị ife a bụ Minister of Information na Zelensky na-akpaghalị ụwa niile na-ayọ ego ka babiala. Ọ bụrụ ndị ọcha fasị na ọkap in hand, ọ na-ayọ ego. Nyanwa bụ onye bụkwa sovereign state, onye bụ a country. Ọ bụ a country. Kịta Putin recover go so many states na befa mee fafa bụrụkwa Russia. About two states ka Russia recover go kịta ka na-achụkwafa. Mana Trump ejego kpọkọta fa niile ọnụ ka ekpe udo. Anyị nwa bụ Afrịka, ife anyị ga-anọ na-amụta bụ ịnụsi onwe anyị ọgụ. Ịnọkata ifu na ndị niile a na-anụ ọgụ a kịta nọ PM n'akụkụ ka e wee sị na ya na PM nọkwa. She is a PM's COS. She is PM's minister of nke a minister. PM apụọ, unu niile wee lee nwoke a. Ife niile o seti up, unu weli ụkwụ na-azọtọsị datin. Unu afụge no ife na-egbu Africans. Ife a bụ ife na-egbu anyị. Anyị dị very disloyal for onwe anyị. Ife onye ọcha anya na-amaliriri. Onye ọcha na-ajụ gị ajụjụ, ọ bụrụgodo onye ọcha ịsọrọ asọ, ị na-asị ya yesa. Mana okenye na-agwa gị ife, okenye dịka mụnwa na-agwa gị ife, ị bịa na-ede ndị oshi. Onye ụchụ mma mara ebe o si wee na-aga. Onye oshi nwekwa ike omebi na kọntrị ya, maka na o nwere onye ụchụ nke nọ ebe a si na ya bụ storyteller na-ede na anyị bụ ndị oshi. Onye iberibe, onye eriri eri. Na enu Fulani bụ ndị Futajalon wee bata na be nna gị na-achụ gị ọsọ, ị na-agbagharị ka oke. Ifu ndị na-azọ independence fa ka fa nweta independence ka anyị bụrụ a territorial country, sovereign nation. Ị na-abịa ede ndị oshi. Ifu onye ọcha kịta enyụọ mamịrị na pantị gị. Nzuzu ndị Afrịka. Ịma na o nwere oge onye ndu jelu Geneva, o nwere one conference oje okwute okwu Biafra fa niile wee na-apụsịsị. O kwulie n'ofu onye n'ime fasi a, Maazị Kanu, you are not serious. You are not serious. Ọ bụ na nwoke mere ka onye ala, ụmụnne ya ma nụnye nwanyị. The man si ya je mee ka onye ala before onwelu ndị ụwa ga-eyi ọnụ. Oge fa bido wee tinyebe ọnụ n'okwu a atọl.
PM wee nọdụ na Finland allow anyị mee first conference there, mee second one there. Ọ bụ na anyị bụ terrorist dịka etu ndị Nigeria si akpọ anyị, Finland will never allow us to do that n'obodo fa. Ifefa ji wee jide PM bụ no pressure ndị obodo a na ndị EU na-akwanye fa n'arụ na onye nọ na befa bụ terrorist. Fa wee si oke ka anyị investigate. They have finished investigation wee carry out the court hearing. Nke anwa fasi na ọnwa ọzọ, onye ọbụla ga na-ekpe ekpele na ọnwa ọzọ a na ife ga-eme, fa ga-erelizila our PM. Ndị ọcha nwere uche, fa gbakọta aka ọnụ, fa na-anyụ mamịrị, ọ na-agbọrọ fụfụfụ. Nke anyị bụ onye bịa ọkọ nwanne, ọkọ onye a, ọkọ onye, ife onye ọcha ị na-ama liriri ka jeli. Sọsọ ebe onye ojii ibe gị nọ ka ị na-enwe ọnụ. N'enu ndị Fulani nọ na-achụgharị unu, ị na-abịa ebe a na-edegheri onye ochi. Ebe niile ifuru onye ochi, anybody nọ there bụkwa onye ochi. Gị nwaso anyị nọdụ hia, ịbụkwa onye ochi tu. Ịbụ onye ochi maka na idere ife a n'onu Igbo, ada idetere ọfụma. So ị bụrụ onye Igbo, ịbụkwa onye ochi. Kedu ife anyị na ndị Fulani ji? Okay, size Nigeria, let's say no half of Europe. Europe niile dị 44 states, 44 nations. Isi Britain na-aga France 45 minutes. Isi Lagos na-aga Enugu 45 minutes. Isi Enugu na-aga Abuja 45 minutes. Okay, ebe UK, Europe dị 44 nations. Zoo wee bụrụ half of Europe, right? Ọ na otosiri bụ 20 nations. Emenye ọ bụrụ one nation. Ndị nzuzu. Mmanụ unu fad in charge, gas unu fad in charge, oil, gold afọ na Zamfara the other day na diamond fad in charge. Ndị nzuzu fe wee na-edozi befa. Ndị ba ya na-atafu anụ ọfịa nke a amarọ ma ọkwa human being. Ọbịa na-asị na unu bụ ndị ochi. Ịbụ onye ochi. I'm sure na ịbụ armed robber. Yes. Ke ife iji aza storyteller, ịka aza n'ezigbo afa gị. Shameless human being. Shameless human being ka ịbụ. And ọbara ụmụ Biafra ga-achụ gị ọsọ, jide gị, tọgbuo gị, nwụọ. Ọfọ ọjọọ ka m na-agọrọ gị. And abụ m onye nne, onye iberibe, onye ụchọ. Ị na-edelu nne gị onye ochi. Ọnwụ ndị ochi gbukwa gị. So my people, if anyị na-ekwu ebe a bụ na ọ bụ na Zelensky of Ukraine na-agagharị na-ayọ ego, what of us? Anyị nidili ịyọ ego. Freedom require o nidili ego. Ego anyị ga-eji wee na-enye ndị na-agbara anyị egbe, na-echedo obodo anyị. Maka na anyị ada akpụ egbe, anyị ada akpụ mgbọ. So na anyị ga-egu ya ego ka eji egu ya. Ka onye ochi nke anọdụ ebe a na-ekwugheri, imeje nụọ ọgụ zọọ be nna gị onye iberibe. Ụmụ nwoke ibe gị na-achụgharị gị, na-agbagharị from platform to platform. Onye ụchụ. Then lobbyist ga-enyezila ya aka ka enweta everyday ka nji agwa unu ife a. A lobbyist unu nidili ya. Unu nidili ya. Anyị nwee 2 lawyers. And ife niile a bụ ife structure PM rapụrụ. And PM si na ya na-eso template onye ndu. Structure PM rapụ, anyị etosiri tamper with it. But ndị apụlụ kịta, so Mr. Madabu wee pụọ, fa na-ekwu okwu accountability. Anyị nọ n'ọgụ with ndị ugwu Fulani. Then ị bịa na-ajụ account. Ị na-ajụ account, all the same person na account oge PM nọ bụkwa the accountant now.
kedu ife unu na-akwụrụ okwu akaụntụ? Ndị nọ naanị fasi unu na fafuru ego faje ego mgbọ? Mba, ọ maka na onye ojii, anyị nwa bụ igbo, anyị ada ekwe ekwe. O nwere onye igbo chọrọ ka onye igbo ibie chi anya, eji wee na-akpụ na igbo enwezi. Onye ọbụla chọrọ ịnọ n'isi, onye ọbụla chọrọ ịnọ ntọp. Ife anyị need kịta bụ ego. Amindi na ma nwere onye kpọrọgo onye ochi or not, maka na onye dị busy na dị focused, and ịdị focused o nwere ife iji maka ya na-eme. Anyị need ego, we need money. Na the link all the displayed here, buy.stripe.com, then www.biafrarepublicgovernment.org, or ife eji eme donation, or ikpom na that number, enye m gị account number, enye m gị onye ga-enye gị account number ị ga-eji kwụọ ụgwọ na homeland. Anyị ga-enwetarịrị Biafra, and anyị pụrụ ana na afọ na so many people ga-azọ their nation nwetie. Oduduwa na-azọ, mana nwa bekee bịalosi ndị Oduduwa na nwa ga na sọpọtụrụ fa Fulani, maka na Fulani ji Nigeria for ndị UK. Ofa bụ caretaker ndị UK, ndị Fulani takezie that opportunity wee chọọ to Islamize us. That is the game. Onye ọbụla nwere uche. Let me continue to play the voice of our minister. We salute all of you who are doing noble. Those in the media, you guys are wonderful. I salute all of you. The excellent media team. I don't know what I would have done without all of you. Yes. Starting with all the ministers in the cabinet who joined the media team to add all their energy and their quota, their money, their time, their family, their resources. I appreciate all of you. And I will appreciate mostly those that were not here with us and those that were not with their full leg and very strong and very active in doing one or two when PM was here. I know why I'm saying this. There are many of us that were not very committed, as in they did not stand their ground very well. They did not donate a big amount of money when PM was here. They did not create their time maximally for this Biafra freedom when PM was here. But when they saw that PM was detained, and then they saw the plan of the coup plotters to come and destroy everything that PM had sacrificed for, this set of Biafrans in the media, they sprang up with speed. They gave BRJ the best that they have, and they make a great difference. And I'm looking at those positive energies that they have brought into the media. I'm acknowledging Madam Mki. I'm acknowledging Madam Tutos. I'm acknowledging Toti. I'm acknowledging Mazionye Kachuku. Good number. I'm acknowledging Uchechi. I'm acknowledging Emeka Oraku, Ancestral, our African rep attitude, Midbrigi, Ben Owabo, Ryan, BMO. Now, let me ask some of you. When PM was here, did you see Nkudi number create so much time to be hosting spaces and programs? This is what I'm saying. But when PM was detained, there is this energy that drives into Nkudi number. And then he came up to bring the best of him out. This is what I'm saying. And I want all of you to look at the positive energy that God has driven into all of you. When Mazen Amdekano said, when it is time, he will bring the best of you all
Wish you were born in your mother's womb to come and speed up things. That is what he meant. And then you look around and then you see Jua News. Jua News just came out from nowhere to come and give his best. Then you saw Abamed. Abamed Network now just came out from nowhere to give what it has. Then you see um, one media, one Biafra media. One Biafra media came out and is adding, I'm now seeing many of you doing exploit. Some are doing media publications, as in writing like newspaper handles, and then you're doing publications. Before I know it, you're doing this and doing that. That is the media that we are seeing now. That is the way God of Biafra have used many of you, rekindle the fire in you for you to realize the important gift that is embedded in you that was kind of sleeping. The thing woke up. Our Eunice Uchechi was not as firing as you see her now when the Prime Minister was here. Because then the floor was not so empty and so burning. So when she now saw that PM is not here and people are up there to destroy, there's this fire that entered her that you now see Eunice Uchechi everywhere. She's there to smoke the enemies of Biafra out. Is it our BMO that we are talking about? BMO talked less when PM was here. But today you will see BMO everywhere. Ichie BMO now identifies and understands that if he continued to keep quiet and stay calm, that many things will destroy. So the God of Biafra touched him and told him, come out, bring that best that you have. Is it Meat Briggy that you will now talk about? Who is everywhere? Who awoken the subconsciousness of Biafra Lysen Italia, which they almost destroyed with those that were there before? Go and see Biafra Lysen Italia now and see how viable it is becoming. You used to hear somebody coming to announce, the rep of Italia will come and be announcing 30 Ejema, 20 Ejema, 10 Ejema. At the end of the day, we'll say total of 70 Ejema from Italia. For a week of a fundraising. Then in a month, he will calculate and tell you, so far this month, Italia Lysen have donated 300, 200, 150, and then you ask yourself, is this Italian Lysen? Is this what you can mobilize for Italia or for BRGI in 1 month? What will 10 Ejema, 50 Ejema buy with groundnuts? How much is one groundnut? How much is one stick? When you hear how many groundnut do you think are inside one cartridge? And when you blow a cartridge that contains 20, 30, how many and how much is gone out so? Mazin David Nana follows there. Now you can see him. Before, he was not driving himself to YouTube and Facebook. Now he is talking and coming out on Facebook and YouTube, still on Twitter. There is this thing that all of you need to identify and understand, that God has used all of you in the media to do something, something that people did not believe that could happen. Yes, my people. Iji wee kọwalụ unu ife ọ na-ekwu kịta, na be ndị ọcha, onye ọcha ọbụla bụ a media personnel na be. Onye ọcha ọbụla bụ an informant. O nwere ife ị ga-eme na be ndị ọcha kịta, before isi ebe a luo ebe a, polisi abịago bịa jide gị. And ife anyị niile tosiri ịdị na-eme. Media during any war, ọ bụrụ sọsọ ofu onye. Ọnya ka m ji aja okoko ndemike.
the man na try ka every Biafran tosiri ịbụ media personnel solu na-agbasa ozi ọma ka eke unu ga-esi na-eme ụfọdụ n'ime unu nji nọmba unu ọ na-abụ emesịa dis program ashiabamia na WhatsApp ka unu na-ashia ya ka ọ na-agbasa ka ndị be anyị na-amụta ife. Ọ dị ka oge ndị a buru agha wee na-abịa ọkaigwe, this same kọmanda makeup a wee bịakwa kwuo n'oke ọnụ wee sị na ndị a na-abịa ọkaigwe, onye makwa na ya ma nọ ya pụọ. Ọ bụrụ na ndị be anyị na-anụ ife, ụmụaka fesi ebe anwa wee pụọ. Ụfọdụ fanọdụ abịa na-egbusisi fa na-ekpolu ndị a na-ekpolu, and fa kpolu fa fejee na-egbufa na-agbafa ọkụ na ndụ maka na Fulani they don't know any other thing other than kpai human being ọ na life people. Ọ gwụsịa ifefa na-eme, and ndị Fulani a bụ ndị si ma Mali ma Niger ma Futajalon wee bịa igbu mmadụ, ma Libya ebe Gumi si eje ekpokọtafa. Asị unu pụkwanụ. Ekwuo ụdị ife dị etu ahụ, ana m ewetie dịka voice a mwelie eme program, ị na-ege my video ị na-anụ ka ọ na-ama ọkwa si ka ndị be anyị sikwa ebe agha na-achọ ibidokwa wee pụọ. Maka na ọ bụrụ ma fanwa bụ ndị nọ n'iru agha, ndị Nigeria all this repented Boko Haram nọ n'amị fada ekweje ndị be anyị nso. Ndị be anyị, ọ bụrụ na ọ bụrụ maka Facebook, egosi m unu one tanker ka armored car dịka tipa ife elekasịla elekasị ụdị ife Nigeria nwe. Nigeria enwere, they always misplace their priorities. Nigeria iri ego amekwe ndị Nigeria, ya ka ụfọdụ n'ime anyị na-achọ Biafra ka na-eme ka ndị Nigeria. Asị nọ aghụghọ ana aghụghọ like this. Ndị be anyị adịghị ekwu eziokwu. Mana onye ọcha ọ bụrụ ra n'ife gbasa afa, ọ ga-emie ka ọ balụ ndị befe ulu. Ndị a na-abịa ebu mmanụ na gas ọfanwa na-aṅụ ya, mba, fa na-ebuteli ya ndị befa ka o wee dịlụ fada mma. And ụdị omume anyị nwa tosiri ịdị na-eme kịta. Biafra first, interest onye Biafra first. Gị na mmadụ yilu jee nta, ịnọkata isi na ụkwụ onye anwa dị ka ụkwụ nchi, ịgba anya egbe. Ọ ifefa na-eme kịta. Maka na ndị niile anụnwa solu CRC bụ ndị aghụghọ deceive PM aghụghọ. So my people, onye chọrọ ịbụ Biafra nya gosi ife o ji chọọ ịbụ Biafra n'eziokwu na mmụọ. You know, ọ dị ka my brother nke a ịntanetị na-enye ya nsogbu hardcore. Okwu ebe a ịma na dimkpa na-ekwu okwu, and ịma na ife ọ na-ekwu sie n'obi na wayo adịrị ya. Ma ọkwanụ mmadụ dịka academic highness, ọ ga-asach mmanụ ụdị okwu ọ ga-agwa ndị be anyị, and okwu oyi ine ife okwuru anya ịghọta na o ji obi wee na-eme ife a, ka ọ bụ our APM Maazị Oge Nkere. Ọ pụta baa mba ebe a, ife niile o kwuru adị on point. Ka ọkwanụ my Minister of Information, unu afụgona since oge a ya na Nsima na ma oge a Nelly ma Livingston nọ wee lukwa today, our Minister of Information is still standing one place. Ọdapụ apụ ọda na ofu ebe ka ọkwụ, ofu ebe mụnwa the same. Amarọ m agbagharị ọ dekwe m. Ịbatara na don't join immediately, stand at one place, check ka ịghọta ebe isi mmiri dị and ọ na breji, and you will follow. Na ngozi kịta ndị otu ya rapụsị gị ụfọdụ nke unu ma
The last person no rapụrụ ya kịta bụ 247. Ndị bịa deceive OPM. Because ọ bụrụ na ịrapụ Breji pụọ, ịbụ one of the saboteurs. Period. Maka na ọ bụrụ na ịda sabotage ife anyị na-eme, ị ga-akwụlili ebe ịkwụ. Ka ichee mafa ga-apụta. Ọ bụrụkwa ije nọdụ na fence isolu na-eme ife a na-eme. Nke a sị gị mee isi o nwere iwu, o nwere ife ga-eme gị n'arụ ma isi at least obey before you complain. Obey before you complain. Onya bụ na iso n'ife a na-eme. You know? So my people, ka anyị gebekwanụ Minister of Information ntị. There's this energy that has entered all of you that makes you to do exploits. Yes. When I look at the media, I see Ben Nwabo, I see Nwaize, I see Cyprian, I see Nwawa, I see Brian. Then I will now be going to check all, all, all participations of all of you. You see that people that did not always have time to post or to create a post, they now create time to post because they now understand that the responsibility are fallen on them. So I applaud all of you in the media. And let me conclude by saying that when Msen started Biafra in 2012, all of us were not there with him. We did not start with him. Many of us were not there. Some of us were there. Uh-huh. But many of us were not there. And all of us were not there with him. Then when we got to 2019, for somebody like me, I started listening to Msen since 2015. So let me say, I've been active just as a listener and a lover of Biafra and Msen broadcast, which I don't want to miss. Because of listening to his voice, I had to go and look for a smart TV so that when he's speaking, I will listen to it from YouTube and then I'll just put the smart TV on and leave it there. I'm telling you these things from 2015 because of the love of listening to his message. Now, we did not become active in donations or in the struggle. We just stayed and then we just get addicted. In 2019, Prime Minister came in and then it turned a new shape. I want people to understand something here. Oyendo started 2012, coming down to 2019. PM was not there with him since 2012, but PM suffixed in 2019. Mhm. 8 And what years happened? after. He embraced him and joined. What he contributed became positive, and we moved on. And then, when Oyendo was kidnapped in 2021, somebody that joined Oyendo in 2019 now became the light of the day. Prime Minister that joined Oyendo in 2019 then became the light of the day. While those that have been with him since 2012 became useless. Because it is not about when you joined or how far you have been. It's about the positive energy and change that you can bring to the table. Yes, my people. The change you can bring to the table. Yes. Go ahead, AT. Amanda Neza TV. Speak to Biafrans. My brave sister, good day, good afternoon, good Good morning. afternoon. No. Hi, how is family? I know. Wow.
Okay, Biafrans, yeah, Biafrans, we are moving forward. There is not, Yes, there is nothing that, yeah, yeah. This is Amanda TV. God bless all Biafrans. you are welcome. We we move, and there we go. Indeed. There is no other preaching that we need to preach apart from donating money Yes. to support the freedom. To support the freedom is the most priority that we need to do. Every Biafran need to put hands on deck. Ndewo Biafrans ka anyị kwuo n'Igbo. Ube n'Igbo, ehe, abịakwara m ịgwa gị Uh, mana adị m achọ ịdị rude to onye na-abata na dị studio. A sị m na m amarọ ma mba, onye Igbo ma ọ na ịbụrọ. mba. Nwanne m nwaanyị biko agwara m gị sị gị sinye m nọmba Italian Lizon. Ifere edere m gị meseji na WhatsApp. Oke, Enyebeghị m feedback. oke, m ga-enye gị ya. M ga-esendịrị Ka m gị. sorokwa na contribute. Oke. Because nke ahụ enyeburu m before. Ọ dịrọzi functional. M ga-enye gị ya. Okay. Lotekwa m Okay, nwa nsogbu adị. afa iji bata na fonu m ka m mara afa m na-achọ. Anyway, don't worry, enyela m. Chidebere ihe nọ na Oke, oke, Chidebere ihe nọ na fonu gị. oke, ọ dị mma. Ọ dị mma. Mm, M ga-esendịrị gị ya. okay. Ndewo. Ngwa gwaba ndị be anyị. Biafrans, ana m ekele unu. Mhm. Ka m sendara gị meseji na. Okay, ngwa go ahead. Ka m sendara gị hi to phone. Ka m sendara gị hi na phone. Okay. Abịago na. Yes, ọ bịago. Ehe, okay, okay. Aga m edenye gị the number. Go ahead, gwaba ndị be anyị okwu o. Okay. Okay, Biafrans, ndewo nọ. Ana m onwe ihe ọzọ anyị na-achọ na-awụghị ụzọ nwere onwe. Obodo ọbụla nọnụ na-enweghị onwe ha because ọ na-ewute nwewe na anyị nọ n'okporo ụzọ. Ụmụnne anyị niile nọ n'okporo ụzọ na-aga emezi mba ndị ọzọ, mba nke ha wụrụ na nke mba anaghị emezi. So m na-arịọ Biafrans niile ha kunienu, ha litenu n'ụra, rutenu n'ute because oge erugo oge a ji ala na be anyị. Anọrọ ka esi that na ọwụ vam 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 ọwụ nka. No, we have but only the world government. Ihe a niile a na-adọkacha onwe anyị ọwụ onye ga-abụ eze, nsọ ọmụa ga-abụ eze ka emebisi ihe a na-eme, ọ ga-enyere anyị aka. Ị ga-echele azụ, chee echiche, chele azụ. Oge nkere is not a government. Oge nkere is onwere asị ha na-asị were jidere m ka m pụta. Were jidere m ahụ ọwụ ihe ụwa niile ga-abịa bido because of na ihe etere mmadụ onye abata na gọọmenti. Gọọmenti a na-awụ ọkụ like that. Oge nkere were jidere m, legidere m ihe anya na ana m abịa. Ọ bụrụ na ọ dịbụ mma for Asia time, onwe oge prime minister ga-asị ya ngwa ya wụrụ treasurer ya na-eso ndị lobby na-aga ozi. Since ọ na-eso ndị lobby na-aga ozi oge prime minister nọ ya, onwe mbọsị prime minister pụtara condemn ọ sị na ihe ọ na-eme adịghị good. Onwe mbọsị ọ bụla condemn ọ sị na ego a na-enye ya na ọ na-eri ego ndị Biafrans. Ka ihe pụtara na ugbu a anya ụfụ, obi ụfụ. Nsọ ọ ga-awụ financial secretary, ọ ga na-ejide ego. Instead of that, ka emebisie ihe. Gị jụọ onwe gị ajụjụ, ọ wụ ya ka ị na-enye ego? O nwere lobbies. Last time nwanne anyị nwoke pụtara na condemn ụkwa, werekwa ọnụ o ji rie ede wee na condemn ndị lobbies
ọ pụtakwara bịa kwuo okwu da na prime minista si onye afightara lobbies, ya bịa were kwuo ọnụ ya were fight wakwa those lobbies exactly. asị onye afightara, Ee, yiwa jikwa ọnụ ya were kwuo ya. Ihe nke a that is arụ mere, alụmere. ezigbo arụ mere. Ihe werekwa ọnụ ya wee na-fight lobbies, werekwa ọnụ ya wee na-fight kwa our treasurer, onye na-ejide ego na-eme ka ihe na-aga aga. My beloved sister, ihe ahụ strategies Ngozi ji wee bata, Ọ ya nwa. ji wee divide our liberation army, Ọ ya nwa. wee na-egbuo ndị nke ogbo. Mhm. Ọkwa the same strategies a na aka ndị ajikwa wee bata Ọkwa ịma na oge ka ha ga-egbukọpụ ndị nke fọrọ afọ. sorry my brother, ịma na oge anwa ọ na-achị. So my beloved sister, ike gwụrụ. So Biafrans, let's come together. Asị igwe wee ike, anyị kọta agba akata ụkwụ nyọma mere ya agba ụfụfụ, onye ọbụla bilie n'ute, bilie enu, asị na onye a mere na onye a meghị. Ime ọbụla na-achọ ego eji emere gị akantị gị, gaa na ebe ị na-eme contribution, ebe ya nwere ihe na-akpọ contribution ndị ego ndị obodo, ịchọ ka emere gị akantị ego unu contributuru. Nke a volunteering, so you don't have right to come and say, tell me how much you have already volunteered to put, because nobody forced you. This is what you volunteer to do for your people. You volunteer to do it to pay for the service of liberation of your people. So you don't have right to say, come and do account for me. You don't even have right to say, to know how many military you will have. In the whole world, you can never know the amount of military they have in the whole world. Obiofu, anyofu. Bikonu, Biafrans, bidenu. Ka alụ ọgụ a once and for all. Ole obere ji ihu nwere, ọwụwa na-eje mma, ọwụtu eje mma, ọ ga-aga a long way. Yes. Ndewo. My beloved sister, m ga-abịa achịkwa back. I'm not with you onwe bụ m gara today. Ndewo. Ọ dị mma. K, go ahead. Hello, Katie. Go ahead. Oh, nwanne m nwaanyị udo dịrị gị. Oh, ụtụtụ ọma o. Ụtụtụ ọma nwanne m nwaanyị. Ka Chineke nna bi n'eluigwe gụọ okike abịa ma ọ gbazibekwa gị ụzọ ma na-edukwa gị, ma na-enye gị ihe ekere ji eji were na-apụtakwa oge ọbụla were na-atụsara ya ozi ọma. Ise. Ịmazi Oh. Hey. Network o sikwanụ na homeland. Chai. O si na homeland. And ife a na-eme like this, ọ na-eli their data. Oh. Go ahead, kwube nnọọ before ọ ga-ekwik gị out, kwuo ife ị chọrọ ikwu. o nwere Go on. Oh. At times, ihe ga-eme a ga-enwe WhatsApp group so that mmadụ nwee ike ịbata once. Ife mere ya You may ka m understand. gwazie ya kama ya kpọọ na fon. Ya kpọọ na phone. Ka esi ọ bụ kpọọ m na dis nọmba ka ị kwuolu ndị Biafra okwu, ọ bụrụ na ị na-ege ntị. Ka esi okike ego again, kpọọ m na fon na dis nọmba dị displayed here.
ka ị kwuzie ịgwafe okwu. Go ahead. Hello, Casey. Go ahead. Ah, Casey, we are not hearing from you again. So, Neza TV, ị ga ị ga-continue no? Okay, let me. Excuse, ana m enwe double voice here. Ana m abịa ka m set it off. Ana m enwe double Okay, voice. And you can exemplify what I said now to meet Briggy, Biafra Lizen Italia rep, because of what I just said he did. He took over Biafra Lizen Italia. Is not up to 3 weeks yet. It's not up to 3 weeks. But what he has done now in Biafra Lizen Italia is like a rep that has been in control of Biafra Lizen Italia for the past 1 year. Just go to the fundraising and then just hear what is coming out from Italia. The numbers are not much, oh, M ga-abịaghachi but azụ hear just what is hold on coming ka m out. bịaghachi just in next And he's 2 working minutes so or 3 hard minutes. that's fine. to spread his wings all over Italia and create admins all over Italia to make sure every province of Italia have an admin that can coordinate and then bring final report to the rep, thereby making Italia uno and stronger again. So from what I'm saying now, Onyendu started 2012. Prime Minister was not there with him in 2012. Prime Minister came in 2019. There are people that were with Onyendu in 2012. But when Onyendu was kidnapped in 2021, who became the light of the day? A man that joined in 2019. But those that were with him in 2012, they became useless because of what? The positive impact and difference that Prime Minister brought in. Same here today, when Prime Minister took over in or came in 2019 to join Oyendo, he did not dream to see or know that it will be the one that the mantle will fall on to lead if anything happens to Oyendo. He did not know. Oh my God. And our finance minister today, who is now the acting prime minister, he never Yeah. knew that a day will come that prime minister will not be Yes. here, It's your and joy. then the mantle will come and fall on his head, that he should now be acting instead of the prime minister. Mind you, this is a Okay. man that we I won't dragged be long out. from We now forced anyway. They him come on out. over. The finance minister that you hear of, who is the APM today, he was behind the scenes since when Oyendu was here. He's been doing enormous donations, Uh, acting like someone that is not doing anything, but okay. is Hold channeling on. his Can put donations this and on it. support to Biafra. And Hello, Biafrans. Let us listen to our academic highness. Go on. Omunem, my brothers and sisters, special greetings to our amiable Minister of Information and Digital Technology, His Excellency Abarawa Sonny, and all the excellencies here present. All the Biafrans are excellencies. We need to understand that the level we are now is the application of the unity of purpose. Unity of purpose, because we are Biafrans. What we need is for the nature and they are one. We request and our request for what? A self-government.
I know that within some months, our people will see me at the General Assembly of the United Nations. They will also see the likes of me. They will also see the people that are holding this struggle at the General Assembly of the United Nations, having this people, which is that level that is remaining, and called to perform very well so that when that time reaches, we will represent our people very well. As we are on the day of the Wednesday, the 20th day of August 2025, we ahead of the Saturday fundraising to support our gallant men. Biafran has seen that today, those that are making use of AI, meaning artificial intelligence, mimicking or camouflaging the voices of our gallant men, have failed woefully. I have told them that if they know that people like us are in this struggle, people who got the highest academic qualification in Europe, with Martin and Decano, they should pipe low. In fact, they should follow us. Because in the whole Europe, nobody can bring the kind of certificate that I bring. Academic certificate. Apart from certificate, what I practice is verbatim. I am with Elon Musk. If people don't know, academically, I'm talking about not ergonomically and economically. If people don't know, they should understand that. So, what is left for us to do now is to follow Gechkunkere, because that is the point. That is something you call puntum. That is something you call puntum, point. That is the point. Just follow him and look upon us. The rest is victory, victory, and victory. As I'm trying to eat my mic. May God bless you, Sister Betty Ford. In nomine et Spiritu Sancti. Ayet. Thank you. Thank you so much. Daalụ. Daalụ. Ụmụnne anyị, anyị ga-abịakwa n'okwu a na njedebe. Anyị ga-abịa na njedebe. Amanda TV, biko kwuolu ndị be anyị okwu ka anyị mechizie na anyị anọgo ọdụ. Anyị na-ejezi to 3 hours ebe a. Ịma na ọ na-abụ ọ dị too long, ọma adịlụ ndị nọ n'ụlọ mma. Biafrans ndewonu. Ekwusego ihe niile a na-ekwu ekwu. Ọ wụ inye aka. Onye ọbụla pụta fundraising on Saturday. A sị ka aka ha nwaanyị ya tụkwasị di ya. Otu ọbụla isi n'onwe, ọwụ obere ego, ọwụ small, onwe ụzọ ọbụla iji sọpọtụ Chukwu na-aga enyere gị aka. Pụtanụ n'igwe sọpọtụ ebe ọbụla isi weta dị ego, Chukwu ga-emere gị ya. Ọchị na ọbụ ahịa ka isi wepụta dị ego, ahịa ị ga na-azụ. Ọchị na ọrụ ị na-arụ, Chukwu na ga-eme gị eze. Biko pụtanụ n'igwe ka sọpọtụ ije nwere onwe a. Ọ dị very very important. Asị ka Chukwu na-agba unu ume ruo oge mgbede nwanne ya nwaanyị ga-apụtakwa, a ga-anọnyekwara unu again. Ndewo. Yes, my people, we have tried for today. Anyị anọgo almost 3 hours. So, aga m asị unu ka emesịa ebe a. Na-ekenekwa unu niile ofu n'ofu, including storyteller si na anyị bụ ndị okwu. Storyteller, jee nweta uche ịnụ. Uche gị aka zụsiri ezu. Dimkpa mmadụ dịka gị ga-arapụ ka ọ bụrụ onye ọcha na-achị gị ma onye Fulani si Futajelon na-achị gị. Ụmụnne gị akpakọta na-ekwu maka ka anyị ga-esi nwere onwe anyị
ị bịa na-ede na fa bụ ndị ochi. Ala ọ na-apụ gị? Emezina ya na ọ dịrọ mma. Chukwudị daalụ sọ. Friday Peter, ọ ga-adịlụ gị mma. NK, thank you so much. Lanre, I greet you. Zach Agoba, daalụ sọ. Orlando, thank you so much. And the senior apostle, daalụ. New phone, thank you so much. Clement, daalụ sọ. Ekemezie, Chinedum, daalụnụ. Bright up, all of you. Onye ọbụla abịala ebe a, ekpa is great. Eukarya and enthusiastic Japanese maples, I appreciate all of you. Yoshi, thank you so much. And Ikuku, blessed Samuel, biko ndị be anyị, ọ ga-adịla unu mma. Onye ọbụla na-atụsakwa ozi a ka o luo ndị be anyị aka. Ife anyị nidi kịta bụ iso our APM n'azụ. Ọsị anyị kwụrụ anyị akwụrụ. A sị na ada amụ aka ekpe na nka, mana o nwere ka ife si eme ịmụọ ya n'ike. Anyị nọ n'agha kịta. Kịta abụrụ oge a na-akọcha ogologo akụkọ. Kịta bụ oge ị na-ene your leader anya. Anyị a na-ekpekwa ekpele. Ọ ga-adịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma. Biafra ga-abịalili. Unu ma na onye ndu be prọfet, na ife niile onye ndu kwuru ọ na-eme. Ọ na-eme. I will love you and leave you, and I thank all of you. Ndị niile na-atụ ego, bikonu, unu ada na mba. Nwa mgbe nta ọ ga-akwụsị anyị atụdebe ego, but ma kịta anyị nidilie. This buy.stripe.com or one of the links eji akwụ ụgwọ, and www.biafrarepublicgovernment.org bụ the second one. Bikonu my people, Saturday na fabia ọ kịta ka unu ga-ejisi ike wee tụọ nya bụ ego ka ọ dịla anyị niile mma. All hail Biafra, peace, progress, unity and equity. Lutekwa na ife okoko ndị mpụ. Ọ sị na onye ndị ilo gbara gburugburu, ndị be anyị nọ n'Ọkigwe, ndị be anyị nọ n'Ọlụ, ndị be anyị nọ n'Owere, ụmụaka ụmụ nwoke ka edupufa dugafe ebe tele aka. Ọ bụrụ Port Harcourt si dugafe ebe anwa, ọ bụrụ Enugu Township si dugafe ebe anwa, ma fa pụọ n'ebe a na-anụ ọgụ ka ndị Fulani ghara ịdị na-edu unu na-eje egbu ụmụaka be anyị. Ọkwa dis young ones ga-anọchi be anyị, and ọbara ulu na anyị na-elu uzufa. Bikonu, ọ ga-adịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma. Ise, ka emesịanụ.